Maddie, she was talking about emotions and you display intense emotions. ஆழமான உணர்வுகளை நீங்க வெளிப்படுத்துறதுல ஒரு வித்தக்காரர் அப்படின்னே சொல்லலாம். How challenging was this role and this film for you? ரொம்ப நன்றி. இதுக்கு நான் தமிழ்ல தான் பதில் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஆனா அந்த படம் பல மொழியில ரிலீஸ் ஆகிறதுனால ஆங்கிலத்துல பேச வேண்டிய கட்டாயம். Can we get the sound up please? Anyway, so முதல்ல இந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மேடையில் நம்ம ஒவ்வொருத்தரை பிரேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வேலை செஞ்சோம் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சே தாயம் இல்லை. படம் ரிலீஸ் ஆனப்பறம் நம்ம வெற்றி விழும்போது பேசுவோம். இதுதான் நான் நம்புற ஒரு philosophy. அதனால what I wanted to say is that after so many years in the industry, it becomes really difficult to get sure about the character you're playing. There is only one way to assure that it doesn't have a false note. And that is, and I'm going to explain this a little bit, which is, we have a bandwidth in which we show our emotions in society. That's, from being a father to a son or a daughter or a husband or an actor or a celebrity. It's a bandwidth that you're projecting to society. But on either side of that, there is another internal self, where if you get challenged in your life, or if you get immense amount of success, you dip into those emotions which are not normally shown to public. When you do a movie like this, when you see a character like this, you can fearlessly go into that zone and bring out that real part of you to the character. So if I'm putting a little bit of Madhavan into Sarah, then there's very little chances that it will go wrong. It might not go extremely right, but it will definitely not go wrong because there is a great amount of reality in that, and honestly, a truth that is true to me. And so that way it becomes easy to transcend the emotions during the performance. Fantastic. So, நீங்க ஒரு multifaceted character portray பண்றீங்க. நிறைய உணர்வுகளுடைய சீசோ அவர் actually experience பண்றாரு. அவருடைய பயணத்தினுடைய எந்த அம்சங்கள் resonated with you personally? நம்ம எல்லாருக்கும் ரெண்டு உண்மை இருக்கு ஆக்சுவலா. ஒண்ணு மத்தவங்க பார்வையில நமக்கு உணர்த்தப்படுற ஒரு உண்மை, இன்னொன்னு நம்ம கண்ணாடியை பார்க்கறப்ப நமக்கு என்ன உணர்றோமோ அது ஒரு உண்மை. I was saying there are two realities. One that is in the eyes of people who perceive you, and the other is what you look at when you see yourself in the mirror. So இந்த ரெண்டு ரியாலிட்டிஸ் நம்ம எவ்வளவு புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையை வாழறோங்கிறது தான் நம்ம வாழ்க்கை வாழறோட மெச்சூரிட்டியா நான் பார்க்கிறேன். So I think அர்ஜுன் அப்படிங்கிற ஒரு கிரிக்கெட்டர் இந்த ட்ரெய்லர்ல ரிவீல் பண்ண விஷயம் is a very popular, very celebrated test cricketer. The way the world sees him is one, like all of our cricketing legends, you spend more time with them than most. They have to get used to what the world thinks of them, how the world thinks they should play, enna shot adichirukano, endha over la follow and call pannirukano, ellathukum they get 1.5 billion opinions. So adu oru pakkam irukka, avanga thaniya irukkrappo when they look at themselves in the mirror, they have a second reality. So how much you balance these two is very difficult. And that part of this character really stayed with me. That how much do you find the balance between yourself and you the way the world wants you to be. That's what I took from this character. Beautiful. Meera, Sasi ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாரு that இந்த கேரக்டர் பத்மானுடைய கேரக்டர் ஒரு ரொம்ப matured and super deep actress-ஆல தான் ப்ளே பண்ண முடியும். அதனால தான் உங்ககிட்ட வந்தாரு. He wanted a nuanced portrayal. இந்த கேரக்டர்ல என்ன விஷயம் உங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது that you actually said yes I want to play Padma? First of all, ஸ்டோரி மொத்தமா கேட்கும்போதே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. And of course the actors. நான் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு I want to say something about Shashi, because Shashi எனக்கு as an actor he provided the right atmosphere to perform. He created the right ambience. So I'm someone who internalizes my characters. When I perform, I take it in, and I don't know how to articulate that, but something happens. There's something that happens. So I depend a lot
on the director. I'm a director's actor. And I think he did something with me that I could perform. And yes, when I heard about Padma's character, Padma has different layers. She's very deep. And I don't want to say too much about it because then the character will be revealed. She has done a lot of balancing act in the film and in her thing. And yeah, I think I can only just say that much because it's a beautiful character. And thank you. அழகா பேலன்ஸ் பண்றாங்கல்ல, ஒன்னும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு கரெக்டா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, வேற ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்க சொன்னீங்க உங்களுக்கு வந்து பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா ஒவ்வொரு தடவை இவங்களுடைய முகத்தை நம்ம ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும்போது இவங்க பேச வேண்டாம், இவங்களுடைய முகம் தான் ஒவ்வொரு முறையும் பேசிக்கிட்டே இருக்கு. And that's more than enough. Nice strong round of applause for the beautiful actor. We'll move on to Shakti Shree. நீங்க வந்து நிறைய பாடல்கள் வெவ்வேறு ஜான்ரஸ்ல பாடி இருக்கீங்க. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு படம் ஆல்ரெடி இன்டென்ஸ், நிறைய லேயர்ஸ், நிறைய உணர்வுகள் அப்படிங்கும் பொழுது எவ்வளவு பெரிய சேலஞ்சா இருந்துச்சு ஃபார் a debutant music director? எல்லாருக்கும் வணக்கம். That's actually, I mean, it's a very good question. And it was quite challenging, I'm not gonna lie. And the first time Sashi had sent me the script, I remember like towards, I think I told you this the very first time I called you up. Like towards the end, I was actually standing up and reading it because it was so intense. Like the words were literally jumping out. And then I remember it's not just the characters. I remember coming back from New York and I'd made it, I think, to maybe the last couple of days of shoot. And I hadn't seen anything, but Sid was like, you have a big job. I was like, okay. And already the characters were so complex. The nuances, like what they're going through, all the gray areas. It was so nuanced. And then I saw the first cut and I was like, well, oh my God, I have a big job. Because all of them have absolutely killed it and breathed in so much life to these characters who until then I had just seen through Sashi's words and vision. So it was not easy because there's so many tender moments where you see the humanity of people just come through. And we are all, that's the common denominator, right? Like we are this whole lived human condition of our struggles and what to do and what not to do. And sometimes what not to do defines us more, I would think. And I think all these characters are living, breathing totems of just that. So நீங்க இசை அமைக்கும் போது கூட what not to do அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் முடிவு எடுத்துட்டீங்களா? And then what to do அப்படிங்கறத நீங்க in fact that's பண்ணீங்களா? Actually yes, like நிறைய வாட்டி நாங்க மியூசிக்காக மீட் பண்ணும்போதும் and one of the most beautiful things I remember during a table read session that Sashi had said, first room குள்ள வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாரு. He was like, we are all filmmakers. Our medium. No. This is good. Perfect. Okay, great. So one of the first things that Sashi had mentioned was we are all filmmakers. Our medium is different, and he imagined whether it's the DOP or the sound designer or the music, like every department or every vertical to like kind of amplify the storytelling. And I think that was such a beautiful vision to have. And I feel like his creative vision was incredible. So many times in our discussions, it was also like what not to do was a huge part. And I think it kept bringing us closer to what actually is the fabric and the color of the stuff through sound and through music. Fabulous. We'll speak to the producer now, Chakravarti Ramachandra. In the padam and the theme that it deals with, யாருக்கு இது ரொம்ப அப்பீலிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? What do you think this film and the themes it deals with, who do you think it will appeal to? Evening, everyone. Test deals with basic human emotions, so I think there is something for everyone to take. If I have to specify, then anyone who enjoys
gripping dramas and who follows cricket. They'll be in for a clean family entertainer. So that's the thing. Okay. Monica, I have to say Netflix had an incredible 2024 and has opened 2025 with a banger as well. What is the secret sauce? What's the secret of this success? I think there is, to begin with, no secret sauce. We learn every day and we aim to please every day. I think entertaining our audiences is something that's a continuous journey. And I'm just glad that we have an opportunity to tell some of the best stories on Netflix. We sub and dub in more than 35 languages, and that helps us, take South Indian cinema to the north of the country, bring cinema from the north to the south, to take all the stories that we tell in India to different parts of the world. I think the way Indian stories have been able to go deeper within India and travel around the world through streaming on Netflix has been truly, revolutionary, I would say. We've had so many amazing films. I think we had, last year itself, we had a phenomenal Tamil slate. We had a lot of blockbusters, a lot of award-winning cinema. Just recently, we have the blockbuster Dragon on Service. We had Amaran a couple of months ago, Meelagan. We have Vida Muyurachi. We've had so many films, and also I would say that telling original stories in Tamil, in Telugu, in Hindi, and really being able to reach audiences through all formats, whether they are documentaries, they are reality shows, they are films, they are series, is something that brings us closer to understanding our audiences more, to all your needs. Everyone's Netflix is different. I say it often. We all have our version of Netflix, and I think that's what we aim to do on the service, and that's how we are able to tell so many successful stories, because we work with brilliant talent and also we try to get closer to the audience's taste and mood. So we've had a wonderful 2024. It was an absolutely smashing year, and 25 has begun very well too. And I'm sure Test is going to really, hit the ball out of the park. It's a sixer for sure. And I really hope all of you feel that it is a sixer, because it's really like, I keep saying, it's a film that stays with you. And what is said in the trailer also, Sashi, you start the film with that in that moment, are you a hero or a villain? All of us have that question in life when we make that real choice of what we want to do, what are we willing to give up for our dreams. So I think when you see the film, you're all going to ask that question to yourself, that what are you willing to give up? So I'm just waiting for 4th of April. Fabulous. It's going to be introspective as well, and we can't wait for that. But Sid and Maddie இங்க இருக்கும்பொழுது கேட்டே ஆகணும். இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு படத்துல நடிச்சாங்கன்னா அது ஒரு கல்ட் ஃபேவரட்டா மாறிடுது. We have 2 instances. அதே மாதிரி இந்த படங்கள்ல over the years நீங்க ஒவ்வொருத்தரை பத்தி என்ன விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டீங்க? I just want to go into like a nice casual light content that they can make viral. நீங்க சொல்லுங்க. என்ன கத்துக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டீங்க, ஸோ நான் பதில் சொல்றதுதான் கரெக்டா இருக்கும். ஏன்னா அவர் என்கிட்ட கத்துக்கிட்டாரோ இல்லையோ, நான் சினிமா சேர்ந்த முதல் நாள்ல இருந்து நான் அவர்கிட்ட இருந்து கத்துட்டு இருக்கேன். பிகாஸ் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா இருந்து வாழ்க்கையில முதல் முறையா ஒரு ஃபிலிம் செட்டுக்கு போறேன். அந்த செட்ல ஹீரோ அவர் தான். ஸோ நான் முதல்ல பார்த்த ஹீரோ மேடி, அண்ட் என்ன ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா அவர் பார்த்ததுல இருந்து இன்னைக்கு 2 பேரும் ஒரு படத்துல சேர்ந்து நடிச்சிருக்கோம். மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எங்களுக்கு. Maddie has been an incredible part of my journey as working in films for the last 25 years. And என்னை பொறுத்த வரைக்கும் he is an industry veteran. நிறைய பேர் அவர் எப்பவுமே பார்க்கறதுக்கு சின்ன பையன் மாதிரி இருக்காரு, எல்லாரோடையும் ஜாலியாக பேசுவார். அதனால சில சமயம் I think we forget to give a veteran the respect and standing he is earned and deserved. So Maddie, thank you for being so awesome. And நாங்கள் இது வரைக்கும் சேர்ந்து பண்ண படங்கள் வரிசை, முதல் படம் கன்னத்தில் முத்தமிட்டால், நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர், அவர் ஹீரோ. 2வது படம் ஆயுத எழுத்து, 2 பேரும் சேர்ந்து நடித்தோம். 3வது படம் ரங்கே பசந்தி, அதில் நாங்கள் 2 பேரும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக நடிச்சிருக்கோம். 4வது படம் இந்த டெஸ்ட்,
ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டே மேடியோட இந்த படத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ the first thing I told him was, Maddie, no pressure. Because நம்மள pressure போட்டுட்டோம்னா performance வராது. So I'm really happy to share the screen with our Madhavan. He's an incredible actor and he's constantly adapting and constantly அவர் ஒன்று சொன்னார் பார்த்தீங்களா, அதை நான் திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்ண ஆசைப்படுறேன். நான் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ்குள்ள கொஞ்சம் மாதவனை இறக்கினேன்னா அது பொய் ஆகாதுன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் வாழ்க்கையை பார்த்துருக்காரு. ஒரு ஃபேமஸ் ஆக்டர், அவர் தான் ஒரிஜினல் சாக்லேட் பாய், ஹார்ட் த்ராப், எல்லாமே அவர் தான், லவர் பாய். எந்த வார்த்தை நான் இதெல்லாம் 20 வருஷமா எனக்கு சொல்லாதீங்க, இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி கூப்பிடாதீங்கன்னு சொன்ன எல்லா வார்த்தையும் ஃபர்ஸ்ட் அவர் கேட்டிருக்காரு. ஸோ அவர் ஹீஸ் லிவ்ட் ஹிஸ் லைஃப் அண்ட் ஹீஸ் வெரி வெல் ரெட், ஹீஸ் வெரி அவேர், ஹீஸ் வெரி கைண்ட். ஸோ அவர் சுற்றி இருக்கிறவங்களை அவர் பார்ப்பாரு, ஹீ நோட்டிசஸ் திங்ஸ். அது அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல அவர் நடிப்பா கொண்டு வரப்போ அதுல அவர் மாதவன் அப்படிங்கிற ஒரு பிரசன்ஸை கொண்டு வரப்போ அது பொய் ஆகாது, எப்பவுமே அதுல ஒரு உண்மை இருக்கும். ஸோ ஒரு விதத்துல அவரும் ஒரு மெய்யழகன் நீங்க சொல்லலாம். ஏன்னா அவர் எல்லாத்துலயும் உண்மையை கொண்டு வர ஒரு முயற்சி செய்வாரு. ஸோ ரியலி அமேசிங் டு பி ஆன் தி ஸ்டேஜ் வித் ஹிம். அண்ட் இந்த படத்துல எங்களோட காம்பினேஷன் பத்தி நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பாயில் எனிதிங் ஃபார் யூ. நீங்க படம் பார்க்குறப்போ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் only two actors who know each other very well, who trust each other a lot, இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் பண்ண ஒத்துப்பாங்க. So thank you Maddie so much for being a part of this with me and we've really had fun doing this film and I have no doubt that அதான் சொல்ற ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம ரிசல்ட் சொல்லக்கூடாது, பட் நீங்க சொன்ன வரிசையில இருக்கிற உண்மை, நீங்க சொன்ன வரிசையில இருக்கிற சினிமா மேல இருக்கிற ஒரு பிரியம் அது கண்டிப்பா இந்த படத்துலயும் உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் அவரோட performance is simply outstanding and I can't wait for everyone to watch it and agree with me. பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னீங்க, பிரமாதமா சொன்னாரு சிட். It came straight from the heart அப்படின்னு எங்களால உணர முடிஞ்சது. நீங்க சிட் பத்தி அப்சர்வ் பண்ண விஷயங்கள் and how is it to work with him once again, Maddie, அத பத்தி சொல்லுங்க. இந்த பதிலோட இந்த அன்புக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்றதுன்னு தெரியாம நான் மாட்டிட்டு இருக்கேன் இப்போ. I think I'm very touched that to get this sort of a compliment from people who you work with and your contemporaries, even though I'm senior to you, is one of my biggest blessings, and I think I take a lot of energy and strength from your thoughts. Thank you very much. நானும் சித்தார்த்தும் அவர் சொன்ன மாதிரி கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், அதுக்கு முன்னாடி எழுத்து கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், தொடர்ந்து நம்ம ரங் தே பசந்தி இப்போ டெஸ்ட், இதை ஜிங்க்ஸ் பண்ணாமல் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, அதே மாதிரி அந்த ஒரு லக்கும் அந்த ஒரு ஐகானிக் ஸ்டேட்டஸும் தொடங்கட்டும். சிஎஸ்கே மாதிரி ட்ரோஃபி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஆமாங்க. படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் அதை பத்தி சொன்னா எனக்கே கொஞ்சம் ஒரு ஜிங்க்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதனால நான் அதை பத்தி அவ்வளவா சொல்ல மாட்டேன். பட் நீங்க சித்தார்த் பத்தி என்கிட்ட கேட்டீங்க. சித்தார்த்தோட மிகப்பெரிய ஒரு நான் அட்மயர் பண்ற ஒரு குவாலிட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, he wears his emotions on his sleeves. நிர்பயமா அவர் the amount of tenacity that he has, the amount of grit that he has to follow his passion. இரண்டாவது ரொம்ப படிச்சவர், அவருக்கு இசை நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவர்கிட்ட நான் ரங்தே பசத்தில டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது, உன் பாட்டு இப்படி இருக்கு, அந்த பாட்டுல நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு அவரை நிறைய விஷயங்கள் என்ன புரிய வச்சிருக்காரு. அப்படி ரொம்ப என்கிட்ட ரொம்ப பணிவா இருப்பாரு தவிர I'm in awe of his knowledge and I'm in awe of almost every subject that you give him he can talk on. அண்ட் அப்படி இருக்கிறவங்க ஒரு நல்ல நடிகனாக தான் இருக்க முடியும். அண்ட் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. அண்ட் he's always been this extremely loving, very respectful, very even though he's a superstar in his own state, he's known all over India because of the movies that he's done. He's always made me feel like I'm somebody great, and I'm very thankful for that. Like I said in the beginning of this, Siddharth, it's these kind of emotions that help me take crazy brave steps, man. I love you. Thank you so much. I promised you bromance. First ஒரு hug பாத்தீங்க, இப்போ இந்த bromance வார்த்தைகள் மூலமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு big round of applause for the two of them. எவ்வளவு ஒரு அழகான பார்ட்னர்ஷிப் இங்க உருவாகுது and it is just going to blow up on your screens on Netflix from April 4th. மீரா, நீங்க சொல்லுங்க, ரெண்டு பேருமே மேரி அண்ட் சிட் ரெண்டு பேருமே செட்டுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வைப் எடுத்துட்டு வருவாங்கல்ல, ரெண்டுத்தையுமே நீங்க தான் க்ளோஸா அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்க. அவங்களுடைய வைப் பத்தி சொல்லுங்க. We'll start off with Maddie. பல படங்கள் அவரோட நடிச்சிருக்கீங்க. நல்லாவே தெரியும். Maddie, okay. எனக்கும் மேடிக்கும் again like it was like a பூர்வ ஜென்ம மாதிரி, like
அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்காங்க. So always been like, I like when Maddie's presence gives me a good feeling, and of course he's not just an actor, he's a director. He always run பண்ணும்போதும் இதுவே எடுத்து பண்ணும்போதும் ஏதாவது நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணா சூப்பரா இருக்கு. எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்கு, யூ ஒன்ஸ் டோல்ட் மை மதர், உங்க பொண்ணு வந்து ரொம்ப நல்லா. ஸோ he always encourages. அது ரொம்ப ஒரு இதுதான். அப்புறம் சித்தார்த் சொன்ன மாதிரி I think he's a very good human being. He's a very normal person. Like he lives a very normal life, and I think he cares for people around him. So I love you forever, Maddie. I love you so much. Likewise, it's very beautiful. Yeah, so I can go on and on and on about him. Regarding this gentleman here, he's also a very sweet person. Again, perform பண்ணும்போது ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது he wants that artist to perform really well. And you know, same with Maddie, you know. So and in this film we had like few nice experiences like that, and I could feel Siddharth was like, while I was performing, he was like, it was like Siddharth performing. You know, that was his feeling when I perform. Na perform pannudha avar perform pandra mali feeling. So that's so sweet of him. And he's also a very nice respect. Ellarku respect kodupanga, you know, very nice human being. So at the end of the day, நம்ம எல்லாரும் வந்து சினிமா பண்ணும்போது அதெல்லாம் இருக்காங்க, but to work with good people is so important. Talented, at the same time good human beings, அது ரொம்ப முக்கியம். And also of course I want to say a few words about, it's such a lovely. I was just going to say, Meera, he's made you cry a lot in the film. That's just a clue. About, like, you know, when I said that working with good people, all these, even ma'am, everyone, such a lovely feeling. Thank you so much. Fantastic. சசி, நீங்க வந்து படத்துல ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கீங்க. ஐ திங்க் பல இன்ஸ்டன்சஸ்ல அதை நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஆனா ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சை நம்ம வந்து மக்களுக்கு அதே எனர்ஜியோட அதே எக்ஸைட்மெண்ட்டோட காட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம். How did you recreate that? அது எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்துச்சு? ஆக்சுவலாக தட் வாஸ் த டஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஷூட். ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிரிக்கெட்டோட கிராமர் இஸ் வெரி கிளியர். ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து டிவியில் தான் அந்த கிராமர் கம்ஸ் த்ரூ, ரைட்? You've seen a lot of cricket films, they take the camera inside the field of play, right? Then it distorts the grammar of cricket. நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, actually 6 months we trained with broadcast cameras. Okay. Because this film needed to have the same drama as you watch in TV. So we shot with the Star Sports team, we did trials. I understood the grammar. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ball follow na camera 1, camera 2, correct, then camera 3. If I don't follow that sequence, you will feel that's not cricket. So I had to study the grammar of cricket, and then also cricket is not something that is played somewhere else in the film. The cricket is a plot point. So each scene when you go to cricket, it's part of the drama. So it not only has to capture the essence of cricket and how it's played, but in the kadayottathoda adu sekano actually. So and also neenga pathina live broadcast la vandu CG add panna mudiyadhu. So we needed to find the technology to go back, use how broadcast cameras can be manipulated to use CG, crowd multiplication. All this needed to be a thing. So that was the technical aspect of cricket shooting that I needed to. We started in April 23, and within 3 months the entire talkie portion was done. And then 6 months we prepped, and then we waited for Chepauk Stadium. They gave us that permission only before IPL because they dig the pitch. So we prepped for 9 months, shot it, and so that was like a huge task for us actually. அதனாலதான் sorry, அந்த ஏன் அந்த கமிட்மெண்ட்ங்கிறது கூட நம்ம சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா ரொம்ப this is a very a film that dwells on a lot of realism. Okay, so when you see a cricket match, it shouldn't look like what is cringe-worthy shown and cricket on screen before. So the amount of hard work that Shashi has put into try to make sure that it looks like a TV show and it's not distracting from the cricket match, because it's an essential part of the film. Similarly, Siddharth had to be in that look for about 1 year so that he can play and learn cricket. So it is
எக்ஸ்ட்ரீம் அமௌண்ட் ஆஃப் டெடிகேஷனோட இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இப்போ நம்ம அவ்வளவா சொல்ல விரும்பல. படம் No, no, I was about to finish this. Maddie பாருங்க கரெக்டா அந்த பாயிண்ட் நான் விட்டுற போறேன்னு சொல்லிட்டு சித்தார்த். See, the thing is, the second part is the authenticity of the characters who are playing cricket. So Sid needed to like really get into the body language. You have to practice that body language, right? When you hit a shot, நீங்க பார்த்துப்பீங்க, அது கிரிக்கெட்டர் மாதிரி இல்லைன்னா ஆக்டர் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக. ஸோ he trained with the coaches from Ashwin's academy for 6 months, and cricket ball face பண்றதுன்றது வந்து it's a really difficult task. So if you all the strokes are actually real strokes where bowlers from the Ranji Trophy team have actually, like, all of them are real cricketers. So he's literally facing a bowler who's bowling at 135 kilometers, 140 kilometers to play that thing. So that on the level of dedication, Lilina, you couldn't see that authenticity. Sid, a few words that you wanted to say about your association with Netflix. I also wanted to share something because Maddie and I were talking about something backstage. எனக்கு இது 39வது படம் and across languages. அந்த எல்லா 38 படங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு சிமிலாரிட்டி இந்த படத்துக்கு இல்லை. ஏன்னா இது முதல் முறையா என் படம் வந்து இட்ஸ் அ டைரக்ட் டு டிஜிட்டல் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஒரிஜினல். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் சசி சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு ஆக்சஸ் டு ஒரு 30 கோடி மக்களோட ஆக்சஸ், அதாவது மெம்பர்ஷிப் கட்டி அந்த ஆப் ஓன் பண்றவங்களோட ஆக்சஸ். ஸோ யூ ஹாவ் அ பூல் ஆஃப் 30 crore people to watch the film the day it releases. So அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு actually I want to correct that. It is true that it is 300 million plus subscribers, but you have to see we are very conservative when we calculate. If we calculate even 2 people per household, we are already reaching 700 million people. And that's what, yes, it is absolutely massive. Every story that is told on Netflix has the ability to reach out to 700 million people at the very least. And that's a fascinating statistic. It's a way of understanding. இந்த 700 கோடி பேர் வந்து 70 கோடி மக்கள் வந்து ஆல்ரெடி டிக்கெட் வாங்கிட்டாங்க. உங்க படத்தை பாக்குறாங்களா இல்லையாங்கிறது அவங்க இஷ்டம். ஏன்னா அவங்க போன்ல இருக்கு, அவங்க ஐபேட்ல இருக்கு, அவங்க கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கு, அவங்க டிவில இருக்கு. ஸோ ஃபார் மீ ஆஸ் அன் ஆக்டர், நீங்க ஒரு ஷார்ட் கொடுக்குறப்போ அந்த ஷார்ட்டுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு 1 வருஷம் 1.5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தியேட்டர்ல மக்கள் பார்க்குறப்போ தான் கிடைக்கும். அதுதான் எங்களுக்கு பழகி போன ஒரு விஷயம். இதுவும் அப்படிதான். பட் இதுல வந்து அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ கொடுக்குற ஃபீட்பேக், இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீட்பேக் லூப். And all the actors are really, really excited to understand this for the first time. And I want to thank Monica for being here. Enga oorukku vandadhukku romba nandri in the function la kalandadhukku, because it's our just like it's your first Tamil film of the year, it's my first Netflix film of my life. So really happy to be part of this brigade. And I want to personally congratulate every single technician who worked with Sashi and Ram on this film. All the technicians, starting from the writer Suman, the DOP Viraj Singh, Shakti, who's a spectacular savant of a debutant, if I can call you that, and editor Suresh, and the whole team has worked really, really well. I'm missing a few names, but please look at the crew list. இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப அழகான ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் எஸ், மேடி சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம், இப்படி பண்ணோம் சொல்ற மேடை இது கிடையாது. பட் எல்லாருமே ரொம்ப காதலிச்சு இந்த படத்து மேல ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட வேலை செஞ்சிருக்காங்க. So I want to wish all the technicians who worked on this film, and I want to thank Netflix for giving them such a big platform to show their brilliance on the world stage. So thank you, sir. Thank you very much. எங்களுடைய கடைசி segment before we let you go. This film is all about choices அப்படிங்கறதுனால we'll give you some cute little bats, and those bats have 2 colors. Frontல red இருக்கும், பின்னாடி white இருக்கும். Can we have the bats please? நான் வந்து உங்களுக்கு this or that அப்படிங்கிற ஒரு choice கொடுப்பேன். I'll give you a choice. We're going to play this or that. Choice A na red, choice B na white. So if you agree with choice A, then you got to show red. If you agree with choice B, then it's white. Okay? And we'll see how many of you are in the same pool. Yeah? Let's begin. Besant Nagar or Marina Beach? Choice A red. Choice for all the questions, choice A red, choice B white. Marina. எல்லாருமே Marina பாருங்களேன். ஓ இல்ல, சக்தி மட்டும் பெசன்ட் நகர். அங்க பக்கத்துல இருக்கீங்களா? அங்கதான் இருக்கீங்களா?
அங்கேயும் ஓகே, அங்கேயும் வந்து சரி. இந்த சைடு வந்து 2 பேர் பெசன் நகர் பீச்ன்றாங்க. இட்லி ஓ தோசை? இட்லி ஓ தோசா? தோசா தோசா. Monica says idli. Shakti, you also? Oh, correct. Red. Sorry, நான் confuse ஆயிட்டேன். Red idli. Sorry. Red idli, white dosa. Third umpire கொடுங்கப்பா. Sorry, red idli, white dosa. இன்னொரு தடவை coming in, please. Okay, fine. Test cricket or T20 cricket? Test cricket na red, T20 cricket na white. A lot of the women are opting for T20 cricket. This one is a tough one. Okay. I want to give all the votes to Test, but I like ODI and T20. If they'd given me a bat, I would have just turned it all around. Like all formats of the game. Are you a morning person or a night person? Morning person na red, night person na white. Uniform. This is universally everybody is saying white. So you're saying red. I can't see. I'm so sorry. Maddie is the most morning person you will meet. எத்தனை மணிக்கு எந்திருப்பீங்க மேடி? ஐயோ, அவரை மாதிரி மார்னிங் பர்சன்லாம் சான்ஸே தயவு செய்து அந்த மைக்ல சொல்லுங்க. கிடையாது. சமத்தான ஒரு டயட் பிராக்டிஸ், எழுந்துக்கிறது, கால்ஃப் ஆடுறது, ரொம்ப டிசிப்ளினா இருப்பாப்ல. 4 மணிக்கா? என்ன பண்ணுவீங்க மேடி 4 மணிக்கு? சொல்ற அல்டிமேட் மார்னிங் பர்சன் இஸ் மேன். நாங்க அப்பதான் தூங்கவே போவோம். Okay. All right. Bathroom singer or disco dancer? Mary, are you showing red? ரெண்டுமே இல்ல. ரெண்டுமே கிடையாது. Disco dancer. Nice. Nice. Bathroom singer. அப்ப அவங்களே தப்பு பாருங்க, அவங்க பாருங்க disco dancer. Okay. Next, mocha jokes or memes? Mocha jokes na red, memes na white. The memes. Mocha jokes, memes. Okay. Batsman or bowler? Come on, Sid. Come on. Okay. இது நீங்க அர்ஜுன கேட்டா பதில் வேற மாதிரி இருக்கும். ஆனா in real life. பேட்ஸ்மேன்னா எல்லா பால்லையும் ஓட தேவையில்ல. bowlerனா எல்லா பால்லையும் ஓட வேண்டியிருக்கு. கரெக்ட் தான். ஆனா சில bowlerலாம் ஓடுறதே இல்ல சார். நடந்து வந்து போடுறாங்க. நமக்கே தெரியும் அது யாருன்னு. Okay, last question in test. Who are you rooting for? The hero or the villain? For Test, So the hero is red, villain is white. we are voting for Test. Villain. Both. She says both. Both. Okay. இங்க பாருங்க, director பாருங்க. வித்தியாசமா வைக்கிறாரு. அதுதான் director. Right. Thank you, gentlemen. A big round of applause to the entire team. May I request all of you to kindly join us for a photo opportunity.